Wetukoledde eggulire lino nga tewannaba kubaawo kitongole kya byakwerinda kyonna kikakasa nti kyekiri emabega w'okukwatibwa kwa myuka omwogezi wa NUP Alex Waiswa Mufumbiro ayoleddwa abakwata mmundu abamuvumbagiriza mu bitundu ebyekanyanya wano mu Kampala. Nasomera mu UPE. So omuntu oyinza okugamba nti akazungu kange si kangi. You can place an argument. Oyinza okugamba tekawera. Tulina ttaamu ez'enjawulo. Waliwo ekigambo missing. Singa obula mbadde ntambula ekkubo ne limbula nembula. Omwana yabuze ng'ava ku dduuka. Exactly. Tulinawo ttaamu arrested nti yakwatibwa yazizza omusango ne bamukwata. Singa third party ebeera involved mu kubulako nti abadde atambula ne wajjayo omusajja n'amubuzaawo. The actual term mu luzungu kyendowooza is abduction. Kibba baana. Muyinza okumpakanya mu abaasoma ennyo abansinga akazungu abataagenda mu UPE naye taamu bwesito weeziri. Mu kaseera kano Alex Waiswa is missing nga mulimu third party gye tutamanyi. Poliisi tenakuvaayo kugamba nti ye muyina. Amagye teganaba kuvaayo kugamba nti gamuyina. So in this case omuntu ayinza okukozesa oluzungu n'agamba Alex Waiswa has been abducted. Mba nimbye? Nedda. Katandike video. Wetukoledde eggulire lino nga tewannaba kubaawo kitongole kya byakwerinda kyonna kikakasa nti kyekiri emabega w'okukwatibwa kwa myuka omwogezi wa NUP Alex Waiswa Mufumbiro ayoleddwa abakwata mmundu abamuvumbagiriza mu bitundu ebyekanyanya wano mu Kampala. Oluvudde wano kitegerekese nti onazzemu okulabika mu lujjudde nga yegasse ne bannakibiina ku kkooti ekanyanya gy'abadde agenza okugoberera omusango gwa banna NUP okuli Edimutwe n'abalala abakwatibwa ku byekuusa kukola dduyiro ow'ekinnamagye. Okusinziira ku mubaka wa Nakawa East mu Parliament Engineer Ronald bali mwezo abasajja ababadde bakutte emmundu nga bali mu byambalo ebya bulijjo babeekiise nga kye bajje bafulumeko wabweru wa kkooti ne balagira Waiswa okuyingira mmotoka ekika kya Nuwa ebaddeko ennamba eza bulijjo. Now wano ifukira interesting. Batugamba nti omuntu atutte Alex Waiswa abadde alina emmundu. Mu Uganda kimanyiddwa nti omuntu alina access ku mmundu aba security official. That's the ideal. Lwakuba sometimes mulimu bannayuganda abalina emmundu nga si ba security. Mu kaseera kano batugamba nti Alex Waiswa yatwaliddwa mu mmotoka nga abamututte balina emmundu. So wano omuntu omu ayinza okulowooza nti omuntu amuyina ali connected to security agencies. Nga security agencies zino zimubuzizzaawo. Nga we nadefine terms ne ngamba nti singa omuntu abula nga mulimu third party emubuzizzaawo abeera abducted. So mu kaseera kano balina emmundu. Bajjidde mu mmotoka, it was a group. Kigambibwa nti abamu badde mu ngoye za bulijjo naye nga bakutte emmundu. Unless oyagala kuŋŋamba nti tulina gang mu Kampala kati ezirina emmundu, nsobola okukonkludinga ne ŋŋamba nti bano ba security agencies abatutte Alex Waiswa ne bamutwala nga his whereabouts right now teryazimanya. Nga tewali muntu yavuddeyo ku claiminga kugamba nti ffe abamuyina. Nga era ena number plate UK endala sijajjukira bulungi naye tuziyina ne parkinga wabbali abasajja ne babuukamu ne bagamba Waiswa yingire emmotoka tukwetaaga luddawa wandege ya poliisi. Nga bakutte emmundu babadde nga banna bakutte emmundu Waiswa nangamba bankutte nayingira emmotoka. Kiyinganga kasitole getera owulira nabadde entambula oli naava nankuba oluyi nangamba va ku musajja wange okitegeera bw'oba toŋŋambye erinnya lya musajja omba sigenda kutegeera. So it's the same scenario bw'onsanga. Yes nyinza okuba ndi muzzi wa musango naye mbuulira gundi nkukutte tukutwala mu kifo gundi kubanga wazizza omusango bwe guti okitegeera twakuyita juzi n'ogaana okujja ebintu ntubwe bityo. That's what I would expect. Naye engeri omwami ono gyakinnyonnyoddemu nti bali baabuuse mu mmotoka omanyi firimu z'Abanigeria oba ez'Abayindi ne bakusalako ne bakuzingirizaawo ogenda okuddamu okudda engulu ng'oli mu mmotoka. I think awo waliwo ekibulamu and I think it's high time poliisi yaffe eve yeetunnyonnyole kyo ekigenda mu maaso. Juzi twalaba omuntu baamukuba the following hour police never unit was statement. Ate ng'omuntu ono tumumanyi muzzi wa misanga avuma abantu day in day out. So I would expect the same energy kubanga abantu bangi nnyo mu ggwanga abadde bayita mu mbeera bweti. Nti ne badde atambula ne bamusindika mu mmotoka
ono yabadde agenze ku luzire bamusindika mu motoka and the scenario gye ba-explaininga yemu. Yes, muntu wabeerawo emmotoka eya silver ejjira ku speed, basajja babuukamu nga balina emmundu, abamu nga bambadde uniform z'amagye, abalala nga bali mu leeya. One, poliisi eyinza okuvaayo n'egamba abo si basirikale baffe. Bw'aba nga si basirikale baffe, then we have a big problem in the country. Tulina abantu abakola ki? Abayambala uniform z'amagye ne batwala abantu. So I think it's time poliisi eveeyo as soon as yesterday, as soon as 4 hours ago, eveeyo tugamba atuli mu kunoonyereza ki ekyabaddewo kitegeera. Kubanga omuntu waakwatibwa ne bw'aba mwana muto ne bw'aba muguwa ddalu ng'ali ku kkubo. Munnayuganda yenna bw'akwatibwa mu mbeera bw'etyo. We need accountability. We need to know nti abantu abatukuuma bamanyi ki ekigenda maaso mu ggwanga kitegeera. N'ayingira emmotoka era ne tumuvaako emabega. Okusinziira ku bali mu ezo, abasajja bano bamuvuze bamuleeta ku poliisi ewandegeya, wabula nawo tebabandaddeewo yogayoga nga bamututte mu maka ge agasangibwa Mutungo okwazaayo. Ne bakebera amaka ge gonna. Eky'omukisa omulungi tebalina kintu na kimu kibasanzeeyo era nkakasa nti ripooti yaabwe erina kubeera bwetyo. Tubaddewo landlord we, tubaddewo ba neighbours ne poliisi ne chairman we Rusuwa. Mu mbeera eno bano bafunye okubagulizibwako nti ono agenda kuleetebwa ku poliisi ewandegeya, era wano akulira oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi adduse bukubirire okutuukawo. So tulina obuzibu bumu. Alex Waiswa wakwatibwa just like most Ugandans mu kaseera kano nti okwatibwa ne bakuyingiza mu motoka tomanyi kikukwasizza, bakuvuze, bakututte owaka, abantu be bamu bakoze search nga kye banyoonya only God knows. Nga nawe tumanyi kye banoonya. Tulina problem emu nti oyinza okuimplantinga evidence. Gojja mu nju yange nga gwamanyi kyonyoonyaamu ojja kukifuna. Ntegeeza ki? Wenzija mu nju nga nyonya microphone eno nga ya red. Ojja gisangamu. Kubanga gye nnoonya. Exactly. Ojja kujja nayo ogiimplantinge. Oveyo ogamba abantu nsanze microphone ya red. Ate ng'omuntu abanko na microphone ya red. Nga temanyi ne bwefaanana. Challenge eri mu bino ebintu ebiri transparent. Omuntu akwatibwa dakiika emu 2:10 bamututte mu maka ge. Nga kye banyoonya only God knows. So ffe bannayuganda ogenda tukakasa otya nti by'osanzeeyo si ggwe abitaddeyo. Cause gwe kakimanyi biki by'onoonya. Ye problem eri mu style bweti teri transparent. Kale katugambe akwatibbwa. Whereby at this point tetumanyi nga we nagambye mu kaseera kano it's an abduction. Cause third party etutte omuntu. Mu luzungu kita abduction. Tetumanya ani amuyina. Tetumanya ani yagenze mu nju ye n'agisaakinga. Lwakuba based on previous history osobola okutegeera ani amuyina. Osobola okutegeera style ki gye bamukwatiddemu, osobola okutegeera lwaki bamukutte. Naye as usual nga tugamba tulinda information neevaayo before reaching conclusions. This is not right. Si kituufu. Eno style tekola. Eno style si ntuufu y'okukwata abantu bwoti. Y'okugamba nti ojja kunsanga ku street munjiikire ng'ekibinja nga mukutte emmundu. What if it's a criminal gang? So criminal gangs zinatandika okumasqueradinga nga zi drone. We shall all think be bana babulijjo. Exactly. Kyenkonako kyeki normalizing. Otandika normalizing behaviors zino nti omuntu asobola okukwatibwa mu ngeri eno nga police tefaayo. Without accountability. Tujja kufuna criminal gang. Abantu balaba. Abantu baavu. Oli ajja kutegeera nti singa nsobola okusalako omugagga bwenti. Nina drone yange tekuli number plate oba nenfunayo ki number plate ekikadde. Nenkiteekako nensalako omugagga. Ne mukwata ne muyingiza enju ye. Ne mubba. Ani agenda okuvunaana ababbi bano? Kozo kirabye nti kikolebwa essaawa 24 teryafaayo. Poliisi tetubuulya ani ayinaani. Sometimes maybe tebamanyi. Ososanga omuntu akutte ne poliisi temumanyi. So mu maaso awo we need to be very careful. Mujja kuyingira mu zi criminal gang zitandika okubba abantu mu style bweti. Zitandika okuexploitinga weakness eno eriwo. Loophole. Kubanga nabo balaba ki ekigenda mu maaso nti bwe naakola kino abantu abasinga bajja kulowooza oli gundi atera okutwala abantu yabatutte. So at the end of the day tugenda kubeera n'ebizibu bibiri. Kino ekiriwo already tetutina kifunira solution. Ate ka tufune ekizibu ekirala ekigenda okwekweka mu kino ekiriwo and things are just going to keep getting worse. Exactly. Normalizing this is not right. Kijja ku escalate nga ku levels obubbi osange nga eno style ya bubbi mpya. Nga ate bakubba nga teri afaayo. Kozi mu kaseera kano njagala omuntu andaba mubuuze. Singa olaba drone ng'ezze mu makaago kikyolowooza.
ojalowooza ebibadde bigenda mu maaso kisoboka okuba nga ababbi bakulumbye ng'abantu balowooza bali kukwata. No yegattiddwako abooluganda lwa Waiswa nga bakulembeddwamu kitaawe Moses Mufumbiro. Ndabye ku social media na mutabanyi wange bamukutte okuddamu ogezaako okuba ku masimu nga simu yetekwatibwa okuba waka mukyala we n'agamba kituufu bayiseewo ekiseera kitono ne bagamba nti bamutuusiza wakawe kusaakingawo kati kwe kudduka nakavaawo kati kwe kusalawo tujje wano ku poliisi ewande gwe bagambye nti bwe bamugye ogamba lufuse luyimba nti buli lunaku ozuka buzukusa omanya leero batwala oli kiveewo kikome bw'oba balina procedure naddala abantu nga balooza baza emisango babayite kubanga abamu balina gye bakolera balina gye babeera. Ffe balooya be tetumanyi gyali, mukyala we tamanyi gyali, taata we abadde wano tamanyi gyali. Kyennyamiza nti ensetanisa egenda bwentyo bantu bajja kwekoowa nga bakyewunaganya wa omuntu waabwe gy'atwaliddwa akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi avumiridde enneeyisa y'ebitongole by'ebyokwerinda okukwata abawagizi ba NUP mu ngeri y'okubavumbagira gy'ayogeddeko ng'enkola emenya amateeka. Nze njagala kusoomooza ab'amagye abapoliisi mufulumye olukalala mutusamuninge bonna be mwagala bona alabye Felix Kulaije agamba nti awo Bobby Giant twamukutte lwa unlawful drilling naki naye bamukutte bamuwambye tubadde tumanyiwa waali paka nga bamuleese wano. I love that. Nkyagala nnyo. Kijja kusparinga resources n'obudde bwa police. Singa nfulumya list n'engamba nti Joel Ssenyonyi Kyagulanyi Ssentamu mbaagala mujje ku police. Ojja kubayita bajja kujja bana abantu balina zi address gye bava. Balina emirimu tebajja kudduka. Ojja kubakwata with minimum effort. Naye okuyita mu zino efforts zonna n'ojja n'oparking ne babuukamu kitegere. Na witnessingako drone ng'ekwata omuntu. Ebera scene abasirikale babuukamu kwegana ne speed engeri motoka gyeddukamu ebintu bihappeninga in a second. Before you know it ng'omuntu akyaliwo kwegamba kubeera kusasamaza ebeera nga firimu Mission Impossible. Bibanga film Exactly. Effort zonna ze muyitamu musobola okwespiringa amaanyi ago mugambe nti Joel Ssenyonyi jangu ku police tukwetaaga tajja kudduka. Waabula muteeke ekifaananyi kye mu New Vision nti ali kulira ku nsiko kitegera. Instead of okusasamaza okuyita mu zino efforts zonna okuteekawo obunkenke obutayamba. Edi mutwale ku musango gwe gumu bwe bate bamukwata ne bamuteeka mu basement ya muhoozi ne bamukuba. Lwaki mumenya amateeka oba muyina be mwagala mukole listi fenna mutuwe summons tujje kubate tulina kye tutya tulina teeka litumenya. Ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya agambye nti ebikolwa bino bigendereddwa mu kubajja ku mulamwa naddala mu kiseera kino ng'okulonda kwa bonna okwa 2026 nga kusembedde. Bakola pattern yemu gye bakola nga tugenda mu kalulu akaggwa kubanga bwe twabategeeza luli bakwata abantu baffe abasukira ddala mu 14 be bawamba mu mbeera eyo ne bwe twogerera 18 ku bo tebalabikangako. Mufumbiro yegasse ku bannakibiina ki NUP abaakakwatibwa mu nnaku 3 eziyise okuli ssaabakunzi w'ekibiina Habibu Buwembo eyakwatibwa ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde mu bitundu eby'Emityana ng'aliwamu ne bannakibiina abalala ssaako n'omu ku bakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobby Giant eyakwatibwa ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde. Mbadde na video ya Mordecai Morisa n'akanyonyola bulungi kano okusidinga fear nti olaba Alex Waiswa akwatibwa ate gwe shaba ekiyenje olaba Bobby Giant akwatibwa kugamba ebintu bino kisoboka okuba nga bikolebwa okusidinga fear mu bantu. Omuntu abeerewo waka nga tayinza kwogera kintu kyonna ng'akimanyi wenjogera olaba Alex Waiswa akwatibwa. Embeera bweti twagirabako bino si bipya. Bijja especially mu kaseera k'akalulu ey'okuteekawo embeera eya okusidinga fear mu bantu okusiga okutya. Exactly. Ng'ebintu bino bikolebwa nga bigenda kweyongera. Bigenda kweyongera as the elections approach. Tebigenda kukoma wano. Zino abductions oba illegal arrests zigenda fuuka prominent towards elections. Tukirabyeko kanaakatabo twakasoma dda. Twakasoma mu 2021 twakasoma maybe before tetwalina awareness etegera mbeera bweti. Maybe abamu ku ffe twali bato nga tosobola kutegeera nti these things happen. Naye as elections approach mu Uganda ebintu ebyo bibeerawo especially towards major political parties. Sigenda kusuubiza muntu yenna owa NUP nti tebagenda kukwata mukulembeze bajja bakwata. They will cause tukirabyeko it keeps on happening year in year out, election in election out. Kale accurate ako.
nagambye ndi wa UPE kambuza abatulaba video girabye embeera eri mu ggwanga kyemmanyi naawe ogimanyi Alex Waiswa Mufumbiro right now tetumanyi gyali his whereabouts are unknown nga we natandise video no nga nkugamba nendifininga terms omuntu ayinza okugamba he's missing, he's been abducted because third party eri involved, third party eri unknown. Nkusaba oteeke endowooza mu comment section wansi awo ku mbeera eno tujja balamu video dako. Peace.